Madaligan nga adlaw, madawgan nga kuraw. Good day, everyone. I am Mrs. Mariami L. Mandario, IPED Focal Person, Schools District of Lambona West, Cluster 1. I am an IP by blood. And I am Elsie Lamingan Caballero Padernal from the district of Kalinug 2. My mountain name Lamingan means hero or model of good works and virtue to my fellow IPs. Our topic for today is about Indigenous Peoples Curriculum Framework. For the session objectives of this topic, present and discuss the Indigenous People Curriculum Framework. The contextualized IPED framework using context of indigenous cultural communities or ICCs being served. IPED Order Number 32 Series 2015, Adopting the Indigenous Peoples Education Curriculum Framework. In pursuant to IPED Order Number 62, Adopting the National Indigenous Peoples Education or IPED Policy Framework, and IPED Order Number 43 Series 2013, entitled Implementing Rules and Regulations of Republic Act Number 10533, known as the Enhanced Basic Education Act of 2013, the Department of Education is adopting the enclosed Indigenous Peoples Education Curriculum. So before we proceed to further discussion of our topic, I just would like to share the background information nga ang ginatawag kita nga IP Education Program. So ibalik ko or dalunta ka mo sa isa ka malawig nga proseso sa mga annual forum for 10 years at Teachers Camp Baguio City, and imagine how long ang process nga ini nga sa diin ang nag-involve dito nga nag-gather kag nag-discuss once a year sa sulod sa napulo ka tuig ang mga experts o kon mga hangkilan sa kinaaram about IP culture and IP knowledge nga naga-involve dito ng mga tao sanday Dr. Magos kag ang iya imaw nga anthropologist nga sikat man nga si Dato Nikitay Saway sang talaan tribe dito sa may Bukidnon. Kag ang representative from Visayas amo si Dr. Magos kag ang atong pinalangga nga Gamaba awardee nga amo si Federico Tuuhan Caballero. Kag pila lang gid ka selected persons man nga halin sa or representative from Mindanao and Luzon. So ang ginahimo nanda, ginaistoryahan nanda kung paano isulod ang kinaalam o kon kultura sa DepEd. Kaya ang DepEd mamay before time, kag sa naman anato halin pa sa unang panahon amo ni ang ginatawag naton nga ano ni saya dang kung isulod sa curriculum kang DepEd, amo ray na plano kang mga elders kag amo nang main concern nanda before sa tanan nga mga elders kag culture bearers nga paano hindi madura ang ginatawag natin mamay nga tumandot na kinaaram. Kaya kung magsalig kita sa mga elders kay sa mga School of Living Tradition, parang welcome nga ining mga elders madura man. So kung hindi masulod sa DepEd ang aton nga kultura, madura siya, ilubong siya kaupod sa mga malang. Pero kung itudlo doon sa may basic education sa elementary and high school, sigurado hindi madura, kay matun ang kabataan, kay mapursige ang mga kabataan magtun sa aton tumandok na kinaaram. Kag nasundan ini sa ginatawag naton nga because may EPRA, ang muna ginatawag nga basis nga anang isig ini mga consultants nga isilid ang kinaalam or IP knowledge sa curriculum. Kay may EPRA nga nagasiling diri sa mandate nga to provide equal access to various cultural opportunities to indigenous cultural communities, indigenous peoples, through the educational system, without prejudice to the right to establish and control their educational systems and institutions by providing education in their own language in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning. And in response to the growing demand and as a result of successive dialogues and consultations, so amo isa ang naggusto nga because may EPRA, natao si DO 62. Ang ginatawag nato nga DepEd Order Number 62
series of 2011 nga amo ang National Indigenous Peoples Education Framework. So, the said policy framework recognizes the access to basic education as enabling right for IPs and to claim their other rights. It seeks to promote an education that removes barriers to their meaningful participation in the different levels and spheres of society and empowers them to exercise the rights and duties as Filipino citizens. So, amo na di nga ginamot naton ang DO62 duman sa atong ginatawag nga K-12 curriculum. So, namigid ang timing because kay may K-12, may mother tongue. Kaya ang mother tongue, ang marang medium instruction naton from kinder to grade 3. So, tingod sa mother tongue, mas nalagid natin ang ating mga tumandak man na kinaalam sa amo na nga subject or sa medium of instruction. So, pagtapos adto, may 3 ka series of consultations ang IPSEO nga ginkandak nga para ibalay ang ginatawag naton nga ang i-draft naton ang Indigenous Peoples Education nga curriculum. So, nahiwat ato sa Los Baños, Laguna una. That was 2013. Kag ang ikaduha sa Davao sa consultative workshop with Dr. Magos and Lord Chain as representatives ng Visayas. Kag ang last sa Manila about the draft of IPED framework nga ang nag-represent dito ako man kag si Dr. Magos. So, amo yadto nga nabalay din ang ginatawag natin sa adapting the Indigenous Peoples Education Framework dito the agin na curriculum framework. And So, the IPED curriculum framework, we must have to recognize the right of indigenous people to basic education, which is culturally rooted, localizing, indigenizing, and enhancing the K-12 curriculum. So this means the IPED curriculum framework provides guidance to schools and other education programs as they engage with indigenous communities in localizing, indigenizing, and enhancing the K-12 curriculum on the respective educational and social context and partnership with the IP community. So we have establishing institutionalized partnership between indigenous communities and inclusion of the indigenous knowledge and practices. So the IPED curriculum framework seeks to provide guidance to schools and other education programs, both public and private, as they engage with indigenous communities. So this will be pursued through sustainable community engagement, which guarantees the meaningful participation if indigenous communities and the recognition of their indigenous knowledge systems and practices, or IKSPs, and indigenous learning systems, or ILS, in the basic education curriculum. So, in relation to the global movement of education for all, or IFA, in which indigenous people are part of this advocacy. So, education enables the IPs to develop competencies such as basic literacy and livelihood education for them to respond to the demand of the wider society. however, the IPED should have to address the following. Number 1, respect and recognize indigenous knowledge system and practices in school and learning program. So IPs nga among elders and rights holders dapat involved in. Next is to eliminate discrimination from peers and teachers. And so this is because of the learner's cultural identity. And number 3, the need for teachers serving in indigenous communities to be adequately oriented and trained so that indigenous cultures are appreciated and indigenous cultural practices and values are not discriminated as backward, inferior, or primitive. So this is the main concern of Brother Armen Loestro sa iya panahon, so siya pang secretary of DepEd, nga dapat madula na gid ang ginatawag nato nga discrimination among IPs. So number 4, the need to promote respect cultural expressions such as dance, chants, instruments, and attire, so they are not misused or interpreted in such programs and related activities.
So, insakto. So, diri makita naton ang eksakto ang paggamit ka costumes ka other properties of indigenous peoples. Number 5, ensuring the learning programs promote among learners an affirmation and sense of indigenous cultural identity that sustain intergenerational relationship and cultural integrity in the community. So, intergenerational relationship nga dang may ara ginatawag nga involvement halin sa lolo kag lola, sa mga kabataan, kaapuan, mga apostuhod, sa mga kabataan nga may ara involvement ang mga elders ug mga culture bearers sa among nga program sa IPED. So in summary, these concerns highlight the need for DepEd to systematically and comprehensively respond to the specific learning context of indigenous communities in accordance to their educational vision and aspiration. For key elements of IP education curriculum, we have the philosophy. K-12 basic education curriculum centers on learners focused on lifelong learning, leading a productive and full of life. So this will come to reality through the implementation of programs that are meant to address the physical, intellectual, psychological, and cultural needs of learners. So, Ma'am Els, for indigenous learners, making their education meaningful and relevant. So, we have to focus on preserving and enriching their culture. So, in contemporary times, IKSPs are considered by indigenous communities as their collective prior knowledge before the introduction of the formal education systems. So the IKSPs and ILS are therefore essential to the sense of personhood and development of indigenous learners. For feature of an IPED curriculum, it is rooted in the ancestral domain and it's in indigenous cultural institutions. Yes, embodies the sacredness and transmitting IKSPs. Revitalizes, regenerates, strengthens, and enriches. This natawag natin nga indigenous knowledge and cultures. So IKSPs or indigenous knowledge systems and practices. So this is ang meaning sini ang systems, institutions, mechanics, and technologies comprising a unique body of knowledge evolved through time that embody patterns of relationships between and among peoples, their lands, and resource environment. The indigenous learning systems, this refers to ICC system of educating succeeding generation of youth into their community's cultural system, including IKSPs. And when we say indigenous language, amo nang nagamit natin nga language, ang atong mother tongue. So, affirms and strengthens IP identity. It focuses on competences and other types and forms of knowledge, concepts, and skills. It allows the whole community to discern new concepts that will contribute to the community's cultural integrity while building new relations with the broader society. Uses instructional materials and resources that are culture-based and culture-sensitive. And utilizes the whole ancestral domain as a learning space. So when we say it is mentioned here, ma'am, that culture-based and culture-sensitive. So, mabalik kita sa ginatawag natin nga contextualization. So, anong hambalon sa contextualization? So, it refers to the educational process of relating the curriculum to a particular setting, situation, or area of application to make the competencies relevant, meaningful, and useful to all learners. So, sa contextualization, sa K-12 curriculum, nag-contextualize kita dyan. Tapos, amo man sa IP education or IPED program. So, the degree of contextualization may be described into two, localization and indigenization. Ma'am, may you please help me explain what's the meaning of localization and indigenization? Okay, so when we say localization, it refers to the process of relating learning content specified in the curriculum to local information and materials and learners of community. How about indigenization? Okay, so when we say indigenization, it refers to the process of enhancing curriculum competences, education resources, and teaching learning processes
in relation to the biogeographical, historical, and sociocultural context of the learner's community. Indigenization may also involve the enhancement of the curriculum framework, curriculum design, and learning standards of subject areas, guided by the standards and principles adhered to and in national curriculum. So, sa simple nga tinaga, maghambal kita nga culture-based and culture-sensitive, nagabalik kita sa natawag natin sa atong gid, sa root naton. Nga, in order nga related ini or applicable sa aton nga IP knowledge and culture sa mga kabataan, ang mahambal kita nga gina-contextualized ta, kag gina-indigenized, gina-localized ang aton nga materials, like our lesson plan. Gina-indigenize natin kag gina-contextualize ang aton lesson plans pati na ang other naton nga mga instructional materials which is nga related sa experience ng learners and mahambal naton nga ang very familiar kananda because all these things nakita nila sa ilang environment kag nabatian nila sa ilang mga ginikanan kag sa ilang mga katigulangan like sa mga stories and songs kag mga musical instruments, dances, etc. etc. na dira mismo makita sa community. Instead nga magamit kita sa mga dito sa mga like Snow White kag iban nga mga iya sa mga foreign nga mga countries, balik kita sa aton kung ano nga aton ginagamit. Okay? So for the role of IKSP holders and elders, IKSP holders or elders should be active knowledge managers in the teaching learning process. Hindi ta pwede nga hindi pag-involve diri si elder o kung ang mga rights holders. Dapat in everything nga ginahimo ta, kung ano man tong ang gamiton ta abi ang culture, dapat malisensya kita kananda kag involved sa da. Di pwede sila ma-invite sa atong klase kung hindi sufficient ang knowledge ng teacher about sin ang topic. So for the teachers, both indigenous peoples and non-indigenous peoples have deep consciousness and understanding of IP worldview and aspirations in order to effectively implement an IPED curriculum. So for the teachers, IP ka man or non-IP ka man, sa gusto mo kag sa hindi, involved ka diya. So ang IP teachers, ma-consider natin ang mga non-IP nga IPED implementers sila. Okay. So, for the curriculum design, competency, and content, it anchors the context on ancestral domain and community's worldview and its indigenous cultural institutions. This means that the ancestral domain is one of the defining features of indigenous communities. It is valued not only as the source of daily subsistence, but also manifestation of the intertwining of the community's cultural, social, and spiritual dimensions. So we have here another, number 2, curriculum design. Includes the respects of communities' expression on spirituality as part of their curriculum content. So the worldview and culture of indigenous communities as a spirituality or expressions of relationships in and with the spiritual realm, which is rooted in the ancestral domain and expressed in their way of life and relationships. Number 3, affirms and strengthens indigenous cultural identity. The curriculum shall foster in indigenous learners as a deep appreciation for their cultural identity by strengthening their relationship to their ancestry, community, history, and way of life. Okay, next, number 4, revitalize indigenous languages. So the curriculum shall recognize IKSPs as the collective prior knowledge of indigenous learners. So IKSPs in the curriculum shall contribute to the ongoing transmission of the community's cultural wealth to indigenous learners and to their meaningful practice in contemporary times. And number 5, advancement of IP rights and welfare, competencies needed to discern matters pertaining to community directions, cultural integrity, and cultural rights shall be given premium, enabling the community to exercise the right to self-determination as they interact with other cultures and the wider society. Teaching methodologies and strategies. Number 1, spiritual dimension is included, like rituals. So the conduct of rituals
related to particular IPSPs to be learned shall be purview of the community and shall be planned with community elders. So number 2, culture bearers and IKSP holders. So they shall be active knowledge managers in teaching learning process. In education process, the IKSP holders and culture bearers not only provide and validate information, but also facilitate learning. Learning space and environment, ancestral domain and activities of the community as relevant venues. The guidance of the community shall be sought when designing learning activities that involve going to particular places in the ancestral domain to ensure that sacred places are not violated and cultural norms are observed while going and staying in the learning area. So, number 2, classroom-based sessions. So the teaching learning process shall be designed to maximize the ancestral domain and the activities of the community as relevant venues and settings for learning and combination with classroom-based session, fostering among learners the appreciation for and practice of lifelong learning while deepening the relationship with the ancestral domain. So we have the ancestral domain. So, i-brief ko lang nga explanation akon hay may topic man ang iba niya speakers about ancestral domain. When we say mamay sa ancestral domain, it does not only refer to the land na makita niyo dira sa picture. Yes, of course, ang duta nga natawhan amo na gid panubli naton sa aton mga katigulangan. Na there is a saying gani nga ginhimo ang epseyo nga ang lupain nuno ang aking pwesto or ang lupang natawhan ang akong turunan. Because sa ila mismo ancestral domain, dira nag-learn. Amo ang nag-serving nga eskwelahan sa mga kabataan kay dira sila nag-learn because ang ancestral domain comprises the whole life of an IP. Ara na dira ang ila sa ancestral domain, ara na dira ang ila nga palangabuhian or livelihood, ang ila economics, ang ila nga resources, kung anong pangabuhian nila, pag anong ginagawa nila sa tanan-tanan ng kinanglanon. Ara man ang ila nga justice system, ara man ang ila ginatawag nga values, spiritualities, everything na nagka-cover sa lives ng IP is ara na makita sa ancestral domain. Amo ina ka-importante. Amo ina ka-sacred ang ancestral domain sa kabuhi sa mga indigenous peoples. Agree ka, Mami? Yes, ma'am. Okay, next. Next, tingnan natin. What are the IPED learning resources? Number 1, artifacts, stories, dances, songs, musical instruments. So the ancestral domain is, by itself, a source of a variety of learning resources as well. Yes, number 2, mother tongue. So the language used in instructional materials, especially for the primary years, which highlights the use of the mother tongue, shall be determined in dialogue with the community. Number 3, instructional materials need to be reviewed by the IKSP holders and community to protect intellectually property rights and keeping with related ethical principles and practice. Cultural sensitivities and protocols, such as constant seeking validation, shall be observed in the development and use of instructional materials and other learning resources, with IKSP holders and culture bearers being consulted regularly for guidance. Classroom assessment. Number 1, participation of the members of community in the assessment process. Assessment shall be done utilizing tools appropriate to the standards, competencies, skills, and concepts being covered. Their design and use shall be addressed, the needs and concerns of the community shall be developed with their participation. Community-generated assessment process that are part of the community's ILS shall be included in the range of assessment methods and tools that will be employed to assess learning. This may include the participation of community members in the assessment process. So we have here number 2. In accordance to the standards, competency, skills, and concepts being covered, and community values and culture. So the use of assessment process generated outside the community
shall consider community values and culture before administrations without. So this may be modified as needed given cultural consideration without sacrificing the objective and essence of assessment process. Foster lifelong learning competencies in actual community and family situations. Assessment process shall foster lifelong learning competencies that include preparation of the community responsibilities through assessment tools and exercises that give premium to the application of higher order thinking skills and integrative understanding across subject areas, and practices of competencies in actual community in the family situation. Example of localization and indigenization of the curriculum. Translating popular stories si Pagong at si Matsing to the community's local language. I mentioned this already. Kaina nga, ang instead nga magamit kita sa mga stories nga tuya makita sa ibang na posted nga hindi related or hindi nag-angay sa experience ng mga learners, dapat magamit kita sa ating makaulingan nga stories. So for example, ang title sa ating hinunanon nga si Magbaluto, ang stick dayaw, pag iban pang mga istorya. So, amo na nga atong gamitin ng ating local stories. For number 2, Mami. Okay, so local facts as examples in the lessons such as local plants in discussing plants, local resources as teaching tool. So, we have here the fauna, ang ating mga plants and animals, Mami, no? Yes, Okay. ma'am. Okay, next. The local products. Instead nga magamit sa mga produkto nga itong napagsulat sa mga libro nga coming from the western countries, magamit kita sa atong nga local products, especially in solving sa mathematics subject, in solving problems. Say for example, counting. So imbes na magbakakatok mga ginagamit sa pag-count ng mga blocks, pwede kita gamit ka atong produkto like makita niyo sa picture. May ara kita nga kamuti, may ara kita nga mani. So, kung mag-count ka sa math, kasi for example, mag-count ka from 1 up to 100, you can use these products na makita sa picture. Okay, so so when we see Ma'am Els and sa ato nga local products, so we have been formulating problem-solving statements. Okay, so magamit natin sa math natin. So, sa mga local practices naman natin, as examples of techniques discussing in dye. So, we have used a local plant dye for paints dayan. So, ginagamit natin sa pagpinta. Sa subject nga art, or kung may ginatawag kita nga may activity kita nga about sa ginagamitan natin sa color. Okay, so sa dye, may ara kitang mga plants nga may color. Say for example, may kukrum. Okay, sa ang ating pagiging ginatawag ng tina, gani kag mga tagam. Maray may mga color nga pwede natin magamit. O mga katas na mga bulaklak kag mga leaves, no? Kag iban pa nga mga plants. Okay, sakto na. Nga instead nga magamit kita sa watercolor or crayons, pwede kita gamit ka nga makita sa atong environment. Next. Sa basi making, sa ibanda nga lugar mamay, pero sa aton dire, example kadang mga produkto nga ginobra natin is ang aton nga pangasi or rice wine. Ang ating mga tuba, mga kalamay-hati, mga alupi, kagipan pa natin mga produkto, makita mismo ang nagaluto. Okay, kaya ang mga napakita na mga pictures kay ina, different pictures, pwede natin na makita, magamit sa aton nga instructional materials, tinatawag natin nga real objects o realia, ang aton nga mga ginagamit sa klase, instead nga mga pictures gamitin ta, pwede man ta makagamit ka actual na objects. Sa poster, pwede man natin magamit nga pandikit, magamit ka poster ta, aton nga makakita sa environment nga mga tanong, mga objects. Okay. Sa environment. So, Ma'am El, sa local resources natin as materials in instructional aid, so ano dyan, isa ka poster, no? So, magamit natin ang mga parts of local plants, like for example, ang mga leaves, ang mga bark, ang mga fiber, to enhance posters and manipulatives. Actual plants or animals as specimens natin. So, ang dayan, no? Ang soil, ang dry leaves, twigs, or tree bark, ang mga objects natin na dapat gamitin. Which are available in our environment. Kumbaga sa IPED, why natin napabudlayan ang bata? Ang pagtudlo sa IP education is not hard because everything gamitin is dila lang mismo sa aton locality. Okay, next. Example of curriculum design.
So we have heard sa screen makita natin dira ang kindergarten. So ma-focus na lang kita sa tatlo nga dyan sa column. May makita ka muda nga community activity, then examples of learning competencies to be covered during the quarter, and the code. So amo daya ang pinaka-importante kung nag-obra kita ka aton nga curriculum design kag ang aton mga lesson plans. We consider sa ginatawag nga ang activities of the IPs in their locality, because we have 4 quarters sa aton nga school calendar. That these are quarter 1, quarter 2, quarter 3, and quarter 4. So, i-observe natin sa first quarter, what are the activities of the indigenous peoples. So, sa kung ay pa ang coronavirus, sa regular natin nga school calendar sa una, nag-open ang klase from June to August. Ang second quarter, katapusan ko August up to October, katapusan ko October. Ang third quarter, mas-start naman sa November to January katapusan. Kaya ang last quarter, katapusan ng January to March. So, i-observe natin na mabalik kita sa community, what are the activities of these indigenous people para mamanan natin kung ano ang ginahimo sa bata. Because although may mga kabataan, may activities ang mga adults, ang mga bata nag-obara man na, may mga ginahimo man na sila. Bisan kinder, bisan mga gagmayng kabataan. So, amo na kung anong dapat nila himuon dira. And then sa right side, or right column, ang code. Di makita na sa aton nga competencies sa aton nga standard kang kuan naton sang competency sa DepEd, no? Nga hindi pwede nga magbulag kita. Si IPED hindi pwede magbulag kay DepEd sa national standard namin sa babaw. Hindi ta pwede i-delete. Kinahanglan maangat lang kita. Because actually the main purpose of this IP education is to integrate. Naga-integrate na may ginatawag na integration. Nag-integrate kita sa aton nga indigenous knowledge sa subject sa different learning areas. Nga kung diin siya pwede makasulod. Ay importante dahil mga bagay dapat naintindihan sa mga nagalantaw, especially ang aton nga participants are IP applicants. Na someday kung ma-absorb sila sa government, matudlo sila katsa. So, dapat meron sila background knowledge nga ano ang ginahimo sa IP education. So, hindi kita pwede magbulag sa DepEd, maangat lang kita. Kaya naga-integrate kita. But I believe that most or all subject areas pasok si IPED. Because ginatawagan natin ang IPED is holistic. Ibig sabihin, bisan diin mo siya ibutang, ara siya. Say for example, sa subject na ESE or edukasyon sa pagpapatao. May ara kita values mami. Kani sa unang panahon, wala pa ang non-formal education, may values na kita. Yes. So, ginatuluan kita ating mga ginikanan, kamakaaman, about sa namin yung kamatasan. So, sulod na siya. Pangitaon mo ang garing ko din sa magasot. Pangitaon mo ang objective nga pastok dira ang values ng indigenous peoples. Amo man sa arapan, doon man da pangabuhian, iba't ibang uri ng pamumuhay, mga pananamit, mga pananiwala, mas damo di kaya sa subject nga arapan, from quarter 1 to quarter 3, damo pa na nasulod. Amo man ang the rest ng mga subject science, kag iban pa nga mga subjects math, tanan sulod si IPED. Ang imo lang himon is pangitaon mo kundi ang competency ang pwede masulod ang IP knowledge natin. Kung wala sa amo nang objective or competency, hindi pag-itirit. Pangita ka kung diin ka makasulod. Hindi pagpalangina ulo mo, hindi pagpabudlay ulo mo. Kaya isulod mo pa lang siya kung diin siya pwede pasok. Okay, so klaro? Hindi mapudlay ang pagtudlo sa IP education. Kag ang code, always indicate mo na, kaya dapat mamanan ko din ka nakuha. Okay? So here, nakakagawa ng may kusa ang mga kabataan. Name the animals, pwede mo ng mga activities na pwede mo ng mga bata. Talk about one's personal experiences or narrates events of the day na kung nagasunod-sunod sa nato, kung halimbawa sa quarter 1, kung nagasunod-sunod sa nato, ano gani nga time mami ang quarter 1, ano yung obra activity usually ka mga IPs? Planting season. It is planting season. Pero sa iba, no, depende sa imo community. Kung tuya kas bukid, planting season. Pero kung tuya kas dagat, siyempre pag-isda ng itong pangabuyan or sa suba kayon, kung din ka nag-uli. Depende sa imo community. So for example, sa bukid, so kung magasunod-sunod ang bata sa planting season sa iya ginikanan sa tangga pananom, pwede siya makakita sa animals. And he or she name the animals. And talk about sa iya nga experience. Pwede naman na rin. Pag ulit na sa balay, isugid na to. O ano ang ginhimo ko. Isugid na to sa mga classmates na. Ano ang experience pag upo na kay nanay na o kay tatay na sa uma.
And name common objects or things in the environment. Ano to nakita na yan? Pagsunod na kay tatay na sa uma na nanong, ano yan to nakita na? May mga batuan yan to nakita, no? Mga kawayan, iba pang mga objects, mga gangaw. Oh, okay. Count forward and backward from memory up to 10. Na, pwede sa count. Kung mga tanong na to nakita na, makount na 1 up to 10. Use non-standard measuring tools. Sandangaw, sa measuring tools. So usually kita nagagamit kitang sang ruler kag mga ano no, dang meter stick. Pero diri pwede natin i-apply natin ang aton IP knowledge. Hindi na kita kinahanglan magamit sa mga kagamitan. We can use sa aton nga TL, ang aton nga kamot o kon mga string sa size, length, capacity, and mass. Say for example, isak dangaw ang nagamit dira ano mame? Alima. Sandapal. Alima man gapon. Santudlo. Matudlo ang ginagamit. Sandupa. Ano pang ginagamit mo na? Butkan mo no. Praktikang. No? Praktikang pagtuto. Halimbawa, kung mag-klase ka dito, kung i-apply mo na sa imong classroom, kung ikaw isa ka IPED implementer, kung mag-klase ka, you can, sa panahon sa quarter 1, pwede mo dalon imong mga learner sa gwa. Ano pwede mo? Activity pa mo. Planting season, di ba? Pwede mo sila padalon sang ilang hanot. Patri planting ka mo dito. Patamnan mo ito yung mga bata. Then, tawan mo sila instruction. Pira ka depa, ang antad ka mga tanong nanda. Pira ka dangaw sa lupa o praktudlo sa lupa, ang ikadalumon sa ilang tanong. Kag pag-abot sa klase, pwede mo sila ipa-summarize kung ano ang experience kung tanong da. Sugid nanda kung ano to yung experience nanda pagpananan nanda. So, ako na kasimple ang pagtender sa IP education. Kag, of course, hindi natin pagkalimtan ini mga bagay. Okay? So, amo na to. May madugang ka, mami? Kung na mo ganit, Ma'am Els, ang sa second column natin nga makita sa ibabaw, so that is ang national competency, sa DepEd competency. So, sa tablang na kadiya is ang nga code. So, dyan natin da mabuol kita sa atin nga DepEd competency. So, like for example, sa idalam na nakagagawa ng Microsoft. So, pwede natin sa ating IPED children's course related to planting which can be demonstrated in the schoolyard can serve as starting point. Amo na to bin-explain. Okay. Ang community activity, imo na ang himuon teacher isulod mo na pag-iban mo kung di ikaw masulod ng quarter kag kung ano gamiton mo, anong season tong pagplanting, amo na sample chan. Amo na sa tinga mami kag sa pihak, amo na ang anak DepEd, ang competency kag ang code. So, amo na itong example ko kaina nga sample only. Kaya dahil mo lang activities. Okay, nakita? So, kung sa yung gani, Ma'am Els, ang listed competencies are just example lang ito. Competencies that can be related to the community activity and the sequence is the order in which these are to be taken up class. So, this is highlighted the possibility of integrating the time-flexible competencies with the time-indicated competencies in the national curriculum guide in relation to the community activity. Yes, okay. amo tong sinalhambal tak inang isudod mo. Yes. Kundi ka pwede pasok. Amo na kuno nga dapat ang activity i-relate mo. Hindi mo pagpilit ko mo ay pili ka lang sa dito kung pwede mo masudlan. Okay, klaro na? Yes, ma'am. Siguro naintindihan na sa aton ng mga participants. So diversity is not about how we differ. Diversity is about embracing one another's uniqueness, according to Ola Joseph. So that's true sa IPED. Sa IT, we are different. Sa IPED, we are different. Importante ginahimo natin that our teaching is something unique. Every individual is unique, every culture is unique. So ang aton nga creativity and strategy in teaching is also unique. Okay, so antes kami magtapos ang amang nga topic ni Ma'am Elsie, so lantaw natin sa screen, being an African does not just mean I was born in Africa. It means I have embraced my culture and acknowledged my worth. I am an African not because I was born in Africa, but because Africa is born in me. Okay? Sa akon na nga ang kaugalingan nga opinion tong paghangop, ang botang balon ma'am is that nga yes, we are IPs. We are indigenous peoples. Pero ini pagka-indigenous people ta is useless kung sa ngaran lang. So dapat ang aton pagkatumandok o kung ang aton sa IPED, ang being IP teacher, IPED implementer, dapat ara sa aton tagipusoon
sa aton huna-huna sa salita, sa isip, at sa gawa, no, ma'am, kung sa Tagalog pa, no, nga dapat i-ano siya, hakson. Hakson naton ang IPED, hakson naton ang aton pagka-IP, hindi naton pagkahuya. Kag pinaka-importante is, igakabuhi naton. Kumbaga, isa sa buhay natin. Paano natin mapakita nga palangga ta ang IP education? Paano natin mapakita nga we are proud that we are IPs, of course. Igakabuhi natin. Ipakita natin, i-prove natin, we will promote, we will teach, and we must be proud that we are IPs. Nga, hindi lang diri sa aton, but throughout the world, mami. So, Yes, that's true, Ma'am Els. sa pagkahangulang, salamat. Thank you very much. Have Have a a nice nice day.